Hello. Dear friends, welcome to AIS American English India. Take your book, Company Secretaries of India. We have come here to the business English, the verbal idioms. Video number 51, beat back. It is a verbal idiom. Verbal idiom means two or three words come together, join together. It gives a meaning. The word meaning and the exact meaning is different. For example, beat is a verb, beat back. What do you mean by beat back? You are compelling somebody to retire or give up. The firemen were beaten back by the flames and the building was reduced to ashes. Beat back means you are going back. You are doing something and you are going back. You are not able to proceed. It is called beat back, written back, beat back. Boil down to. What do you mean by the phrase boil down to? This idiom, boil down to, means it is to an amount to, it is reduced to one thing. His entire argument boiled down to this, that he would not join the movement unless he saw some monetary gain in it. Boiled down to means it has come to a conclusion. So his entire argument boiled down, that means it has summarized into one thing. What is that? Only if he gets profit, he is going to continue to do that. Cast aside. Cast means wording. Cast means, showing. Cast aside means you are rejecting something. Men normally cast aside truth and honesty for immediate gain. So it is said that men usually put aside all the general truths, all the honesty, just to gain something. So cast aside means putting away. Come down means to lose respect. Come down means you are losing your self-esteem. You are losing your self-respect. The moment a minister loses an election, a politician, if he loses his election, he comes down in people's estimation. So his respect, his goodwill goes down, though not in his own, not by his own, because of not able to win his election. So he has come down. Cry down. What do you mean by cry down? To depreciate, to try to reduce it. Some of the Western powers did their best to cry down India's success in the war. Cry down means putting it low. Cut off with a shilling. What do you mean cut off with a shilling? Somebody writes a will. Somebody writes a grandfather writes a will. So you are getting only less amount of property. That is called cut off with a shilling. To give someone to mere trifle in the will. The father was angry with the son. The father is so angry with the son over his marriage. Maybe he has married somebody who the father doesn't like. That he cut him off with a shilling means he has given only less property. Ye gone. So what do you mean by egg on? To compel. Who egged you on to fight a professional boxer and get your teeth knocked off? Egg on means you are trying to persuade somebody. Gloss over means to ignore. Gloss over, ignore. Even if you are an important person, your faults cannot be glossed over. Even if you are a VIP, your faults cannot be ignored. It would be taken action against your faults. Labor under. So labor under means you are feeling the pain. You are suffering because of some disadvantage. Let us not labor under the delusion that our friends will come to our aid in times of difficulty. Labor under means to suffer from some disadvantages. So dear friends, coming here once again, here, laugh of one's sleeves. What do you mean by that? Secretly amused. To be secretly amused, you call it as laugh up one's sleeves. While he was solemnly reading his research paper to the audience, my friends were laughing up their sleeves, for they know what it was worth. So dear friends, laugh of one's sleeves means secretly getting amused.
So here, when that particular person was reading his research paper, his friends were laughing upon their sleeves, means secretly they are amused because they know what it will be written in the, what he is going to say. Play off against means to set one party against another for one's own advantage. Play off against means what? I don't like somebody, so I make somebody to fight against somebody. It's best service the interest of the superpowers to play off one poor nation against another. So superpowers, America or Russia, it is always good for them to make the small nations to fight each other. So play off against, pull one through to recover, to help one recover. Pull one through, armed with the latest medicines, the doctor will pull him through. Pull him through means to make one to escape, to recover, to come out of the troubles. So with the latest medicines, the doctor would be able to bring him out of danger. So idiomatic expression in which the principal word is the verb. Cast a slur upon, by word or act to cast a slight reproach on someone. Many a man casts a slur on his own good name with some mean act. So cast a slur upon means what? Bringing a bad name. So many a man bring a bad name with some ordinary actions. Catch somebody's eyes means to get others' notice. Members in parliament try to catch the speaker's eye with various antics. So in parliament, nearly 550 MPs are there. Each one are trying to do some action to get the attention of the speaker. To catch a Tartar. To catch a Tartar means to fight a enemy. To catch a Tatar. When Hitler marched on to Russia, he hardly knew that he would catch a Tatar in the tough people of that country. So Hitler, during the World War II, when he marched towards Russia, he never expected his adversary, that is his enemy, to be very tough and difficult to fight with. To catch a Tatar. To come off with flying colors. To come out of a conflict with brilliant success. To come off with flying colors means somebody able to fight and succeed very well. In the 1971 election, the Congress came off with flying colors. So 1971 election, Congress got a lot of seats in India. So it has become very successful. To get the worst of it, to be defeated in every contest. So to get the worst of it means you are getting defeated on all sides. Be it in an election or a tambala, I have always got the worst of it. So in anything, election or whatever it is, I am getting very much defeated. To cut the Gordian knot means to remove a difficulty by bold or unusual measures. To cut the Gordian knot, very important. To cut the Gordian knot means a difficult situation somebody is fighting on. The parliament threw out the bill for abolition of privy purses. The government cut the Gordian knot by abolishing the purses through a president's order. Cut the Gordian knot means to fight. Black money and counterfeit notes are there in India. So Prime Minister of India, Narendra Modi, has introduced that 500 and 1000 notes are not eligible for transactions. So he cut the Gordian knot, he fought. So dear friends, what is the meaning of beat back, retiring? Boil down to come to a final conclusion. Cast aside to reject. Come down to be respect, to lose the respect. Cry down, to cry down means to make something very mean. Cut off with a shilling, somebody writing a will with less property. Egg on means you are compelling others to do something. Gloss over means to ignore. Labor under means to suffer from some disadvantages or distress. Labor under. Laugh off one's sleeves means secretly smiling. Play off against means you are making one party to fight against another party. Pull one through means you are able to make one to escape from troubles. Cast a slur upon means you are trying to spoil one's name.
Catch somebody's eyes means you are trying to get attention of somebody. To catch a turtle means to fight against a tough enemy. To come off with flying colors means what? You are coming with a brilliantly after a great hard work. To get the worst of it means in all ways you are getting defeated. To cut the Gordian knot means you are able to face a difficult situation. Hope you are able to understand. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறது இந்த வெர்பல் இடியம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மரபு வாக்கியங்கள். மரபு வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஆங்கிலத்தில் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் பேசுகிற பொழுது ஒரு சில வார்த்தைகளினுடைய அர்த்தம் வேறாக இருக்கும், வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வேறு விதமாக இருக்கும், புழக்கத்தில் வருகிற பொழுது வேறு விதமாக இருக்கும். பீட்னா என்ன? அடிப்பது. பீட் பேக் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவரை பின்வாங்க வைத்தல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, the firemen were beaten back by the flames and the building was reduced to ashes. தீயணைப்பு வீரர்கள் சண்டையிடுகிறார்கள், நெருப்புடன் நெருப்பை அணைப்பதற்கு முடியவில்லை, பின் வாங்குகிறார்கள். பீட் பேக் என்றால் பின் வாங்குவது. ஸோ பாயில் டவுன் டு என்றால் என்ன? அது சுருக்கமாக இதுதான் விஷயம் என்று சொல்கிற பொழுது பாயில் டவுன் டு இஸ் என்டையர் ஆர்கியூமெண்ட் பாயில் டவுன் டு திஸ் தட் யூ வுட் நாட் ஜாயின் த மூமெண்ட் அன்லஸ் யூ சா மானிட்டரி கெயின் இன் இட். ஸோ பாயில் டவுன் டு என்றால் என்ன? சுருக்கமாக. ஆக இவன் கடைசி வரைக்கும் வரமாட்டான், ஏதாவது பணம் ஆதாயம் இருந்தால் வரை அதில் சேரமாட்டான். இதுதான் அவனுக்கு சுருக்கமாக இறுதியான முடிவு. பாயில் டவுன் டு. கேஸ்ட் அசைட் என்றால் ஒன்றை ஒதுக்கிவிடு. Men normally cast aside truth and honesty for immediate gains. ஆண்கள் பொதுவாகவே நேர்மையும் ஒழுக்கத்தையும் ஒதுக்கி விடுகிறார்கள் உடனடியாக பலன் பெறுவதற்காக. கேஸ்ட் அசைட் என்றால் என்ன? ஒதுக்கி விடுதல். கம் டவுன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய மதிப்பையும் மரியாதையையும் இழந்து விடுதல். The moment a minister loses an election, he comes down in people's estimation, though not in his own. கம் டவுன் என்றால் மரியாதையை இழப்பது. ஒரு அரசியல்வாதி தேர்தலிலே தோற்று விட்டால் அவனுடைய மதிப்பும் மரியாதையும் குறைந்து விடுகிறது. க்ரை டவுன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒருவரை ஏளனமாக பேசுவது, கேலியாக பேசுவது, அவருடைய திறமைகளை குறைத்து சொல்லுவது. Some of the western powers did their best to cry down India's success in the war. சில மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி, போரிலே இந்தியா பாகிஸ்தானை ஜெயித்ததை குறைத்து மதிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள். கட் ஆஃப் வித் எ ஷில்லிங் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் சொத்து ஒருவருக்கு எழுதுகிறார், அந்த எழுதக்கூடிய சொத்திலே அவருக்கு அந்த சொத்து வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு குறைந்த அளவே சொத்தை எழுதி விடுகிறார் ஏதோ ஒரு கோபத்தால். அதை காஸ்ட் ஆஃப் வித் எ ஷில்லிங் என்ற சொற்றொடர். டு கிவ் சம்ஒன் எ மியர் ட்ரிஃபில் இன் த வில். வில்லுனா உயில். த ஃபாதர் வாஸ் ஸோ ஆங்க்ரி வித் த சன். அப்பாவுக்கு மகன் மேல் கோபம். is under over his marriage. மகன் யாரையோ திருமணம் செய்து விட்டான். that he cut him off with a shilling. மகனுக்கு எழுதக்கூடிய சொத்தை கொஞ்சமாக கொடுத்து விடுகிறார். egg on என்றால் என்ன? ஒருவரை வலியுறுத்துவது. who egged you on to fight a professional boxer and get your tooth knocked off, teeth knocked off. egg on என்றால் என்ன? ஒருவரை உற்சாகப்படுத்துவது, ஊக்கப்படுத்துவது. யார் உன்னை உற்சாகப்படுத்தினார்கள்? யார் உன்னை ஊக்கப்படுத்தினார்கள்? இந்த ஒரு திறமையான ஒரு குத்துச்சண்டை வீரருடன் மோதி உன் பல்லை உடைவதற்காக. க்ளோஸ் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒன்றை கண்டு கொள்ளாமல் விட்டுவிடுதல். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் an important person, your faults cannot be glossed over. நீ ஒரு பெரிய முக்கியமான நபராக இருக்கலாம், இருந்தாலும் உன்னுடைய தவறுகளை ஒதுக்கிவிட மாட்டார்கள். அதை எடுத்து அதை சோதித்து ஆராய்ந்து உனக்கு தண்டனை வழங்குவார்கள். லேபர் அண்டர் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு குறைபாடினாலே அவதிப்படுதல். Let us not labor under the delusion that our friends will come to our aid in times of difficulty. ஆக நாம் நினைத்து பார்க்கக்கூடாது நம்மளுடைய கஷ்ட காலத்திலே நம் நண்பர்கள் வந்து நமக்கு உதவுவார்கள் என்று. ஸோ laugh up one's sleeves என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மனதிலேயே வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் புன்னகைத்து கொள்வது, மகிழ்ச்சி அடைவது. While he was solemnly readying his research paper to the audience, my friends were laughing at their sleeves, for they knew what it was worth.
எங்களுடைய நண்பன் மேடையிலே தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரையை பற்றி சொல்கிற பொழுது அவனுடைய நண்பர்கள் அங்கே மனதிற்குள்ளே சிரித்து கொண்டார்கள். ஏனென்றால் அவன் பேசப்போகிற விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியும், அது நகைச்சுவையானதாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் சிரித்து கொண்டார்கள். பிளே ஆஃப் எகெயின்ஸ்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு கட்சியினரை இன்னொரு கட்சியுடன் மோத விடுவது. பெஸ்ட் சர்வ்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சூப்பர் பவர்ஸ் டு பிளே ஆஃப் ஒன் புவர் நேஷன் எகெயின்ஸ்ட் அனதர். இந்த சக்தி வாய்ந்த நாடுகளான அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் லண்டனும் இந்த சிறு சிறு நாடுகளை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதவிட்டு பார்க்கிறார்கள். பிளே ஆஃப் எகெயின்ஸ்ட். புல் ஒன் த்ரூ என்றால் என்ன? ஒருவரை நோயிலிருந்து ஒருவரை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவது. ஆர்ம்டு வித் த லேட்டஸ்ட் மெடிசின்ஸ் த டாக்டர் வில் புல் ஹிம் த்ரூ. மருத்துவருக்கு சிறந்த மருந்துகள் இருக்கிறது. இந்த மருந்துகள் மூலமாக அந்த நோயாளியின் நோயை குணப்படுத்தி அவனை வாழ்வதற்கு வழிவகுத்து விடுவார்கள். idiomatic expression in which the principal word is the verb. இங்கே ஒரு மரபு வாக்கியங்கள், இங்கே வினைச்சொல் தான் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. காஸ்ட் ஏ ஸ்லர் அப்பான். காஸ்ட் என்றால் என்ன? நடிப்பது அல்லது கொடுப்பது. ஸ்லர் அப்பான் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒருவரை இகழ்வது. many a man cast a slur on his own good name with some mean act. அப்போ மீன் ஆக்ட் என்றால் என்ன? சாதாரணமான ஏதாவது கேவலமான செய்கைகள் மூலமாக ஒரு பெரிய மனிதன் தன்னுடைய பெயரை கெடுத்து கொள்வது. காஸ்ட் ஏ ஸ்லர் அப்பான். கேட்ச் சம்படி ஐஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த மரபு வாக்கியம் ஒருவருடைய கவனத்தை ஈர்ப்பது. To arrest someone's notice, members in parliament try to catch the speaker's eyes with various antics. அப்போ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய செய்கைகள் மூலமாக அந்த சபாநாயகனுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக சில செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆன்டிக்ஸ். டு கேட்ச் எ டாட்டார் என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு எதிரியை எதிர்கொள்வது, சண்டையிடுவதற்காக. என்கவுண்டர் ஏ ஸ்ட்ராங் அட்வர்சரி என்றால் ஒரு எதிரி. when Hitler marched on to Russia, ஹிட்லர் ரஷ்யாவுக்கு தன்னுடைய படைகளை அனுப்பிய பொழுது he hardly knew that he would catch a Tatar. அவர் அறிந்திருக்கவில்லை ரஷ்யாவினுடைய படை வீரர்கள் சிறந்த வீரர்கள், ஒரு மிகப்பெரிய எதிரி, அவனை சண்டையிடுவது கஷ்டம் என்று அவர் அறியாமல் இருந்தால். இந்த டஃப் பீப்புள் ஆஃப் த கண்ட்ரி. டு கம் ஆஃப் வித் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சோதனையிலிருந்து மிகப்பெரிய மீண்டு வெற்றி அடைவது. டு கம் அவுட் ஆஃப் எ கான்ஃப்ளிக்ட் வித் பிரில்லியன்ட் சக்சஸ். இந்த 1971 எலெக்ஷன் 1971 தேர்தலிலே த காங்கிரஸ் கேம் ஆஃப் வித் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ். காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்தது. டு கெட் த வேர்ஸ்ட் ஆஃப் இட் என்றால் டு டிஃபீட்டட் இன் எவ்ரி கான்டெஸ்ட். எல்லா போட்டிகளிலும் தோல்வி அடைவதை டு கெட் த வேர்ஸ்ட் ஆஃப் இட். பி இட் அன் எலெக்ஷன் ஆர் இட் தம்பல்லா, ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் காட் த வேர்ஸ்ட் ஆஃப் இட். தேர்தலாகட்டும் எந்த முடிவாகட்டும் எனக்கு மிகப்பெரிய தோல்வியே நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். டு கட் த கார்டியன் நாட் என்று சொல்கிற பொழுது டு ரிமூவ் எ டிஃபிகல்ட்டி பை போல்ட் ஆர் அன்யூஷுவல் மெஷர்ஸ். டு கட் த கார்டியன் நாட் என்றால் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை எதிர்கொள்வது. த பார்லிமெண்ட் த்ரூ அவுட் த பில் ஃபார் அபாலிஷன் ஆஃப் பிரைவேட் பர்சஸ். த கவர்மெண்ட் கட் த கார்டியன் நாட் பை அபாலிஷிங் த பர்சஸ் த்ரூ ஏ பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டினன்ஸ். ஸோ ஜனாதிபதியினுடைய ஒரு கட்டளை மூலமாக ஆங்கே ஒரு சில சட்டங்கள் மக்களுக்கு சட்டத்தை எதிர்கொள்வதற்காக மிகப்பெரிய ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பீட் பேக், பாயில் டவுன், டு கேஸ்ட் அசைட், கம் டவுன், க்ரை டவுன், கட் ஆஃப் வித் எ ஷில்லிங், எக் ஆன், க்ளாஸ் ஓவர், லேபர் அண்டர், laugh on sleeves, play off against, pull one through, cast a slur upon, catch somebody's eyes, to catch a chatter, to come off with flying colors, to get the worst of it, to cut the guardian knot போன்ற இந்த மரபு வாக்கியங்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.